ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸਤਾਂਬੁਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੋਫੀ ਅਨਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 9/11 ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਭਲੇ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਕੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਤਾਂਬੁਲ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਹਿਲਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਦੇਨ ਸਮੇਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਲਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੌਰਾਨ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਆਗੂ ਅਬੂ ਯਹੀਆ ਅਲ-ਲਿਬੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा के सत्ता संभालण तो बाद तो अमेरिकी फौज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यमन च अल-कायदा नूं खत्म करने लई अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। उधर सीरिया मुद्दे ते हिलरी क्लिंटन ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद नूं अपील की कि वह अपनी सत्ता की तब्दीली कर देण अते अपने देश नूं छड्ड देण। क्लिंटन ने कहा कि अमेरिका सीरिया सरकार ते सियासी अते आर्थिक दबाव बनाई रखेगा। उन्होंने कहा कि सीरियन सरकार नूं कोफी अनान दे 6 नुकाती प्रोग्राम नूं लागू करन तो इलावा जंगबंदी नूं पूर्ण तौर ते लागू करना होएगा। Assad has doubled down on his brutality and duplicity, and Syria will not, cannot be peaceful, stable, or certainly democratic until Assad goes. So even as we intensify the sanctions pressure, because as we were meeting in Istanbul, the Sanctions Working Committee of the Friends of the Syrian People was meeting in Washington, the time has come for the international community to unite around a plan for post-Assad Syria. अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने ईरान के विवादां भरे परमाणु प्रोग्राम संबंधी भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ईरान नूं अपने परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे नूं गलबात जरिए हल करना होएगा तां जो उसके कौमांतरी भाईचारे नाल कूटनीतिक रिश्ते बने रह सकण। We want Iran to come to that meeting to begin the serious work necessary to take place in order to reach a diplomatic solution. So we want them to come prepared to take concrete steps, particularly in the area of 20% enrichment. And we have said, and this is a unified position of the international community and those of us in this negotiation, which include Russia and China, that in response to their actions, we are prepared to take actions of our own. अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन वालों स्पष्ट तौर पर बशर अल असद नूं राष्ट्रपति का अहुदा छड्डण ते सीरिया छड्ड के जाण की अपील की गई है, पर इस दरम्यान रशिया ते चाइना बशर अल असद नूं सत्ता तो हटाउण संबंधी किसी भी कोशिश के विरोध में अड़े हुए ने। ब्यूरो रिपोर्ट जी पंजाब। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा है कि सीरिया कतलोगारत की ताज़ा घटना लिए जिम्मेवार सीरियन राष्ट्रपति बशर अल असद की कौमांतरी भाईचारे वालों निंदा करनी चाहिए है। ऑस्लो च बोलदे उन्होंने कहा कि सीरिया कतलोगारत दी घटनावां च जिस तरीके नाल वाधा हो रहा है, जेकर हालात इस तरह रहे तो इस नाल सीरिया में न सिर्फ गृह युद्ध छिड़ सकता है बल्कि सीरिया की हिंसा गुआढ़ी मुल्कों में भी पहुँच सकती है। हमा नेड़े मज़रात अल कुबैर विच सीरियन फौज ते मिलीशिया विचकार हुई लड़ाई च 78 बेकसूर नागरिक मारे गए सन। If these reports are true, it is yet another absolutely brutal and sickening attack. And frankly, the international community has got to condemn absolutely this regime and President Assad for what he is doing. And I think that leaders of different countries in the world, countries that sit round the UN Security Council table, they need to sit down today, discuss this issue, and none of them should be able to hide from the fact that if this is true, it will be once again President Assad demonstrating that his regime is completely illegitimate and cannot stand. And so we need to do much more to isolate Syria, to isolate the regime, to put the pressure on, and to demonstrate that the whole world wants to see a political transition
from this illegitimate regime to actually see one that can take care of its people. It really is appalling what is happening in that country, and I want to see a concerted action by the international community. यूनाइटेड नेशंस ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਨੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਨ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਮੋਨੀਟਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਅਰਬ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੋਫੀ ਅਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। उन्होंने कहा कि 9 दिन पहला उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद नाल मुलाकात करके उन्होंने जंगबंदी लागू करने की अपील की थी। We joined forces at a grave and grievous hour. The situation in Syria continues to deteriorate. Each day seems to bring new additions to the grim catalogue of atrocities: assault against the civilians, brutal human rights violations, mass arrest, torture, execution-style killing of whole families. For many months, it has been evident that President Assad and his government have lost all legitimacy. The recent slaughter in El Hula brought this fact into horrifying focus. Men, women, even children were executed at point-blank range. Some had their throats slit or skulls crushed. The trail of blood leads back to those responsible. Any regime or leader that tolerates such killing of innocents has lost its fundamental humanity. Today's news reports of another massacre in Al-Kubair and Kafr Jetta are shocking and sickening. A village apparently surrounded by Syrian forces, the bodies of innocent civilians lying where they were shot, some allegedly burned or slashed with knives. We condemn this unspeakable barbarity and renew our determination to bring those responsible to account. UN monitors were initially denied access. They are working now to get to the scene. And I just learned a few minutes ago that while trying to do so, the UN monitors were shot at with small arms. 9 days ago, I met President Assad in Damascus. I told him that the 6-point plan is not being implemented as it must. I strongly urged him to take bold and visible steps to now radically change his military posture and honor his commitments to the 6-point plan. I urged him to make a strategic decision to change his path. I also made clear that his government must work with my mediation effort on behalf of both organizations that I represent. President Assad believed that the main obstacle was the actions of militants. Clearly, all parties must cease violence, but equally clearly, the first responsibility lies with the government. Since then, shelling of cities has intensified. Government-backed militia seem to have free rein with appalling consequences. Yes, some detainees have been released, and agreement has been reached on the modalities for humanitarian assistance. But the hour demands much more, and President Assad has not indicated a change of course in his recent address to the National Assembly. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मैंबरों ते UN के सैकटरी जनरल बान की मून विचकार 3 घंटे गलबात हुई। गलबात दौरान यह गल उभर के सामने आई कि सीरिया मुद्दे नूं हल करन च रशिया की मौजूदगी बहुत जरूरी है। हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल के मैंबर अजे भी इस नतीजे ते नहीं पहुंच सके कि आखिर सीरिया के हालात नूं किवें काबू हेठ लिआंदा जावे। जर्मनी, UK ते फ्रांस ने कोफी अनान की शांति योजना नूं मजबूती देने की जिथे वकालत की है, उत्थे ही चाइना ने सीरिया ते लाईयां पाबंदियां की निंदा की है। Well, China is opposes to military intervention
We believe it's very important to push for political mediation, to seek a political solution to the crisis in Syria. And also we believe that all the players in the region should also fully implement Security Council Resolution 2042 and 2043. Well, I think Iran is part of the problem in Syria at the present. There's no question that it is actively engaged in supporting the government in perpetrating the violence on the ground. Now, were it to stop, obviously, that would be significant. But it hasn't shown any propensity to stop, and it continues to be actively engaged. So we think Iran has not demonstrated to date a readiness to contribute constructively to a peaceful political solution. One element which I do believe is not insignificant, that is that the Syrian government continues at least to say that their intention is to see the Kofi Annan plan complied with, the Kofi Annan plan implemented. We also have a very, very difficult situation as far as the opposition is concerned, and unfortunately my colleagues whom you have heard speak before me have not really addressed that part of the situation, even though it was part of the briefings we heard over the course of the day today. And the truth of the matter is, as you know, is that armed opposition groups do not only fail to comply to the Kofi Annan plan, but they declare that it is their intention not to do so, which to us is a very dangerous development, a very counterproductive development. ਖਬਰਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਤੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।